ఒకసారి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పి అండ్ ఎల్ ఓపెన్ చేయండి. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పి అండ్ ఎల్. My forms of balance sheet and profit and loss account is as per third schedule of banking companies. Endama third schedule of banking company regulation act 1949. Form A deals with balance sheet, form B deals with profit and loss account. అవసరం లేదమ్మా అవి. ఫామ్ ఏ ఫామ్ బి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఒకవేళ గుర్తుంటే ఫైన్, నో ఇష్యూ. ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్, సెకండ్ assets, I mean P&L account. Now profit and loss account schedules 13, 14, 15, 16. 13 and 14 for incomes, 15 and 16 for expense. 13 is for interest income, 15 is for interest expenses. Other income 14, other expense 15, 16, and there is a separate line item that is provisions and contingencies. Suppose example, both 13 and 14 combinedly 100 lakhs and both 15, 16 and provision contingencies 75 lakhs. Now tell me balance profit. 25 lakhs. 25 lakhs. In case previous year ఏదైనా బ్యాంకింగ్ కంపెనీకి లాస్ ఏమైనా వచ్చింది అనుకోండి, దట్ హ్యాస్ టు బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్. క్యారీ ఫార్వర్డ్ లాసెస్ ఏమైనా ఉంటే అది డిడక్ట్ చేసుకోవాలి. క్యారీ ఫార్వర్డ్ లాసెస్, అందుకే ఇక్కడ చెప్పారమ్మా నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఫర్ ద ఇయర్, దానిలోంచి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ బ్రాట్ ఫార్వర్డ్. ఒకవేళ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ వచ్చి అనుకోండి, దట్ హ్యాస్ టు బి యాడెడ్. ఒక లాస్ ఉంటే డిడక్టెడ్. నెక్స్ట్ మన నెక్స్ట్ 4 ఐటమ్స్ చూడము. దీస్ ఆర్ ద అప్రోప్రియేషన్స్. అప్రోప్రియేషన్స్ మా అప్రోప్రియేషన్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని, అంటే వచ్చిన ప్రాఫిట్ని ఏం చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అప్రోప్రియేషన్. నా ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా, ట్రాన్స్ఫర్ టు స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్. ట్రాన్స్ఫర్ టు స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్. మా స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్ అంటే దట్ ఈస్ రిజర్వ్ హ్యాస్ టు బి క్రియేటెడ్ బై ద banking company as per banking regulation act. Every banking company needs to create a statutory reserve which is equals to 25% of current year profit. మనకు జనరేట్ అయ్యే ప్రాఫిట్లో ఖచ్చితంగా 25% ప్రాఫిట్ రిజర్వ్ క్రియేట్ చేయాలి. అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ అయ్యి రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. మాది P&L అయినా స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్ అయినా బ్యాలెన్స్ షీట్లో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ నోట్ చేయాలి. సేమ్ లైక్ స్కెడ్యూల్ 3లో ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్ అని చూసారా, ఏం చేస్తున్నాం మనం, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో మైనస్ చేసి జనరల్ రిజర్వ్లో యాడ్ చేస్తున్నాం. లైక్ విజ్ హియర్ ఆల్సో కరెంట్ ఇయర్ వచ్చిన ప్రాఫిట్లో 25% ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్ హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్. నీకు 100 రూపీస్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ అయితే 25 రూపీస్ స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్కి వెళ్ళాలి. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంటుందమ్మా, 75. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అదర్ రిజర్వ్స్. మా ట్రాన్స్ఫర్ టు స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్ అనేది క్వశ్చన్లో చెప్పినా చెప్పకపోయినా చేయాలి మనం. ఎంత పర్సెంటేజ్, 25%. మరి దట్ 25% ఇస్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ అ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్. కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎంతైతే దాంట్లో 25%. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అదర్ రిజర్వ్. ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఎనీ స్పెసిఫికేషన్ ద క్వశ్చన్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఎనీ ప్రాఫిట్ టు ఎనీ అదర్ రిజర్వ్, అది కూడా ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. అండ్ దెన్ a proposed dividend. If there is any proposed dividend which is proposed by the board of directors, a dividend amount ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. And after transferring to statutory reserve, after transferring to other reserve, and after considering proposed dividend, balance if there is any profit, that profit has to be taken to balance sheet. నార్మల్ మనం సోల్ ప్రొపరేటర్ కేసులో ప్రాఫిట్ని క్యాపిటల్కి యాడ్ చేస్తాం కదా, అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ తీసుకెళ్తున్నాం కదా. ఇక్కడ వచ్చిన ప్రాఫిట్ మొత్తం తీసుకెళ్దాము. వచ్చిన ప్రాఫిట్లో ఫస్ట్ సర్టన్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్, అండ్ దట్ సర్టన్ అమౌంట్ ఎంత ఇక్కడ 25% ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎనీ అదర్ రిజర్వ్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ స్పెసిఫికేషన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ప్రపోజ్డ్ డివిడెండ్, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు బ్యాలెన్స్ షీట్. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ రిమైనింగ్ P&L నోట్ చేయాలి. మా మొబైల్ ఫోన్ యూస్ చేయడం ఆపేయండి అమ్మా. క్లియర్? సో స్కెడ్యూల్ 13, 14, 15, 16. Okay, now start problem number 1.
మా ఆల్రెడీ స్కెడ్యూల్స్ ఒకసారి చూసాం మనం. ఓకేనా. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కెడ్యూల్ నెంబర్ 13. ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కెడ్యూల్ నెంబర్ 14. లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 14లోనే మైనస్ చేయాలి. 14లోనే మైనస్ చేయాలి. ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్స్ ప్రిపేర్ చేసేసుకుందాం అండ్ దెన్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L ఫామ్ బి నోట్ చేద్దాం. సో ప్రిపేర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద లా, అంటే ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ RBI గైడ్లైన్స్ బ్యాంకింగ్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్. Illustration 1, schedule number 13. Schedule 13 ఏంటమ్మా? నేమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎర్న్డ్. ఇంట్రెస్ట్ ఎర్న్డ్. Now in that interest earned ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో డీటెయిల్స్ ఏవైతే స్కెడ్యూల్ 13 రిలేటెడ్ అవి మాత్రం నోట్ చేయాలి. ఫస్ట్ వన్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ 13 అయినా చెప్పండి. ఎస్. హౌ మచ్? 20,30,000. ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్? ఎస్, దర్ ఈస్ ఎ అడ్జస్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ టు రిబేట్ ఆన్ బిల్ డిస్కౌంటెడ్. హౌ మచ్? 7,500. But that 7,500 has to be deducted from a discount received during the year. కరెంట్ నీకు ఏదైతే డిస్కౌంట్ వచ్చిందో దాంట్లోంచి మైనస్ చేయాలి. మరి అడ్జస్ట్మెంట్ ఆల్రెడీ చూసాం మనం. రిబేట్ ఆన్ బిల్ డిస్కౌంట్ 288 డిస్కౌంట్ వచ్చింది, 21.6 రిబేట్ వచ్చింది. 288లోంచి 21.6 మైనస్ చేసి ప్రీవియస్ ఇయర్ రిబేట్ని 18 రూపీస్ని యాడ్ చేసాం, 18 crores యాడ్ చేసాం. అవునా కదా? 284.4 దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఇక్కడ ప్రీవియస్ ఇయర్ రిబేట్ ఏమైనా ఉందా? నో. కరెంట్ రిబేట్ ఉందా లేదా? ఎస్. ఎంత? 7,500. Now that 7,500 has to be deducted from discount received 20,30,000. So interest and discount received. How much? 20,30,000. 20,30,000 less rebate on bills discounted. Rebate on bills discounted 7,500. But tell me balance amount. 20,22,500. Next. So interest and discount received completed. Interest paid 13. Only 13 related schedules select చేయాలి ఇప్పుడు మనం. Interest paid 13. No. Capital, reserves and surplus, commission. Commission, exchange and brokerage, that is the income to the banking company, that is other income. Schedule number 14. Other expense kadama. Commission, brokerage, exchange అంటే కమిషన్, బ్యాంకింగ్ కమిషన్ ఇన్కమ్ రిసీవ్ అవుతుంది. బ్యాంక్ ఎవరికైనా కమిషన్ పే చేస్తుందా? ఒకవేళ అది పేమెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా స్పెసిఫై చేస్తారమ్మా, కమిషన్ పెయిడ్ అని. దట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్, అదర్ ఇన్కమ్ 14. నెక్స్ట్ రెంట్ రిసీవ్డ్ 14. ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 14. సాలరీస్ అలవెన్స్ 16. అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు 16. ఇంకేం 13లో ఉందా? నో. సో ఓన్లీ వన్ ఐటమ్, దట్ ఈస్ interest and discount received 20,22,500. Next, schedule number 14. Schedule number 14. చెప్పండి. schedule number 14. Other incomes కావాలి మనకి. సో commission, exchange and brokerage.
Commission, exchange and brokerage. How much? 90,000. Next, other income. Rent received. How much? 30,000. మా ఇదేం దీంట్లో ఏమి లాజిక్ రూల్ ఏం లేదమ్మా, జస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ P&L ప్రొఫార్మా చూడడం, ఏ ఐటమ్ ఏ స్కెడ్యూల్ వస్తే ఆ స్కెడ్యూల్ సపరేట్ నోట్ చేసి టోటల్ చేసి P&L ప్రిపేర్ చేయడం. నెక్స్ట్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ప్లస్ మైనస్? ప్లస్. ఓకే, లాస్ ఉంటే మైనస్. ఎంత ప్రాఫిట్? 95,000. సో ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. $95,000. Next, any other items related to 14? Other income ఏమైనా ఉన్నాయి ఇంకా? No. Any adjustment related to other income? No. The total amount 2,15,000. Next, schedule number 15. Deals with interest expended. Make it other income note cheyanడి. Schedule 14. Other income. Schedule 13, interest earned. Schedule 15, interest expended. చెప్పండి. Interest paid on deposits. How much? 12,02,000. Interest paid on deposits 12,02,000. Interest paid on deposits is equals to 12,02,000. Next, any other items? Check చేయండి. Director fee, rent, stationery, printing, postage, other expense, audit fee, depreciation. No, only one item. Next, schedule number other expenses. Schedule 16, other expense. Note చేయండి remaining expenses list అంతా. Salaries, salaries and allowance. ఏంటమ్మా, ఏం లేదా? Salaries and allowances. How much? 1,05,000. Next, director fees and allowances 12,000. How much? 12,000. Next, rent and taxes. How much? 54,000. Next, stationery and printing. Stationery and printing 12,000. Postage and telegram 25,000. Next, other expenses. How much? 12,000.
Audit fees 4,000. Next, depreciation on bank properties. How much? 12,500. కొంచెం అడ్వాన్స్ ఉందిలే అమ్మ. Now tell me total. 2 lakh. మా మీకున్న స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L క్వశ్చన్ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్. కొన్ని ఐసీఎం బుక్లో ఇంకా అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నట్టు ఏం లేదు, ఇది ఒకటే ఉంది. బట్ మేబీ ఎగ్జామ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఎర్న్డ్ అని ఒక పాయింట్ ఇస్తాడు. పాయింట్ ఇచ్చి ఇన్ దాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎర్న్డ్ 5,000 ఈజ్ రిలేటెడ్ టు నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అని అంటాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? అది నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్లో ఇంట్రెస్ట్ అనేది రిసిట్ బేస్లో తీసుకోవాలా, అక్రూవల్ బేసిసా? రిసిట్ బేసిస్. బట్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది 5,000 ఉంది. సారీ, ఇంట్రెస్ట్ ఎర్న్డ్ ఒక 1 lakh ఉంది. ఇన్ దట్ 1 lakh 5,000 ఎర్న్డ్ బికాస్ ఆఫ్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అని చెప్పారు. అది ఇంట్రెస్ట్ లా కన్సిడర్ చేయొద్దు, మైనస్ చేయాలి. ఒకవేళ అదే క్వశ్చన్లో ఇన్ దాట్ 5,000 2,000 ఇస్ రిసీవ్డ్ అని చెప్పారు. అప్పుడు 5,000 మైనస్ చేసి 2,000 యాడ్ బ్యాక్. ప్రొవిజన్ క్యాలిక్యులేషన్ మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ 8, 9, 10, 11, 12 అన్ని ప్రొవిజన్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ప్రొవిజన్ క్యాలిక్యులేషన్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ. అది ఐడెంటిఫై చేసి నోట్ చేయాలి. అండ్ మేబీ సమ్ అసెట్ అడ్వాన్స్ అనేది సెక్యూర్డ్ అన్సెక్యూర్డ్ అని ఇవ్వకపోవచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ అది కూడా బైఫర్గేట్ చేసుకోవాలి. రిబేట్ బిల్ డిస్కౌంటెడ్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు, అలా ఇవ్వకుండా క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, 5 చేసాక రిబేట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అలా డీటెయిల్ ఇస్తారు. ఆ డీటెయిల్స్ యూజ్ చేసి ఐడెంటిఫై చేయాలి. రావచ్చమ్మా అట్లా. ఒకవేళ 15, 20 మార్క్స్కి అడగాలనుకుంటే కష్టం. లేదు 10 మార్క్స్ అనుకుంటే స్ట్రైట్ అవే అన్నీ ఇస్తారు, మనం మాత్రం అరేంజ్ చేసి రాయాలి అంతే. ప్రతి క్వశ్చన్ ప్రతి ఇలస్ట్రేషన్ కొత్త టాపిక్ అమ్మ మీకు. ఇది ప్రతి ఇలస్ట్రేషన్ ఒక న్యూ పాయింట్ ఉంటుంది. అన్ని సిమిలర్ ఇలస్ట్రేషన్స్ కాదు, ఒక్కొక్క ఇలస్ట్రేషన్ ఒక్కొక్క మోడల్. ఆ ఇలస్ట్రేషన్ కాన్సెప్ట్గా పర్ఫెక్ట్ అవుతే పెద్ద క్వశ్చన్ ఈజీగా ట్యాకిల్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? పెద్ద క్వశ్చన్స్ ఏదైనా ఉంటే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజీగా ట్యాకిల్ చేయొచ్చు, ప్రొవైడెడ్ ఇఫ్ యూర్ ఓకే విత్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఇలస్ట్రేషన్స్ కాన్సెప్చువల్. ఓకేనా? నా స్కెడ్యూల్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి కదా. స్టార్ట్ ఫార్మ్ బి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్. In the books of Y Bank Limited. మా ప్రీవియస్ ఇయర్ అమౌంట్స్ ఏమైనా ఇచ్చారా? నో. ఒకవేళ ప్రీవియస్ ఇయర్ అమౌంట్స్ ఇచ్చారనుకోండి ప్రీవియస్ ఇయర్ కాలం కూడా మెయింటైన్ చేయాలి, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ Y Bank Limited, profit and loss account for the year ended 31st March 2021. Particulars, schedule number, amount. Particulars note number kadamma, schedule number. Particulars, schedule number and amount. ఒకవేళ ఏదైనా స్కెడ్యూల్, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్లో స్కెడ్యూల్ నెంబర్ 15 ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెండెడ్ ఓన్లీ 1 ఐటమ్ వచ్చింది. ఒకవేళ క్వశ్చన్లో అది కూడా లేదనుకోండి, స్కెడ్యూల్ నెంబర్ 15 నిల్ అని నోట్ చేయాలి. అంతే. నెక్స్ట్ స్కెడ్యూల్ 16, 15 చేయొద్దు. ఓకేనా? ఫిక్స్డ్ స్కెడ్యూల్స్ అవి చేంజ్ చేయకూడదు. డన్. నౌ ఇన్ పర్టిక్యులర్స్, ఫస్ట్ incomes. In that, interest earned, schedule number
13. Tell me total of schedule 13. 20,22,500. 20,22,500. Next. Other income schedule number 14. Tell me total of schedule 14. 2,15,000. ఇక్కడికి ఏమైనా ఇన్కమ్స్ అయిపోయినాయి కదా. Now do total. 22,37,500. 22,37,500. Next. Expenditure. Now in that expenditure, first interest expended. జాగ్రత్త తినండి అమ్మా. పోయిందా మొత్తం? ఏంటమ్మా? ఒక బకెట్ తెచ్చుకోండి అమ్మా, చేయి కడుక్కోవచ్చు. ఎందుకు మళ్ళీ అవసరం లేదా? Schedule number 15. How much? 12 lakh. Next, other expenses. How much? 16th schedule, 2,36,500. Next, provision and contingencies. Provision and contingencies. In the given question, provision question lo na ichcharamma. Provision for bad and doubtful debt 2 lakhs and provision for income tax 3,50,000. But this is the point related to appropriation, proposed dividend point adi. Proposed dividend. Now provision and contingencies ఇక్కడ నోట్ చేయండి. 2 lakhs plus 3,50,000. How much? 5,50,000. మరి ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో సింపుల్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చారు కాబట్టి మనం అక్కడే నోట్ చేసాం. ఒకవేళ ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ సపరేట్లీ లైక్ ఇలస్ట్రేషన్ 9, 10, 11, 12, మీరు ఏం చేయాలి? వర్కింగ్ నోట్ అండ్ రిఫరెన్స్, స్కెడ్యూల్ నెంబర్ రిఫరెన్స్ ఇవ్వద్దు. అండ్ వర్కింగ్ నోట్ రిఫరెన్స్ స్కెడ్యూల్ నెంబర్ కాలంలో ఇవ్వద్దమ్మా, పర్టికులర్స్లోనే ఇవ్వాలి వర్కింగ్ నోట్ అని. ఓకేనా? టెల్ మీ టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్. హౌ మచ్? 19,88,500. అండ్ క్వశ్చన్లో చెప్పినా చెప్పపోయినా స్టాట్యూటరీ రిజర్వ్ పర్సెంటేజ్ ఎంతమ్మా? 25% is to be calculated on current year profit. So profit for the year. Tell me profit for the year. 2,49,000. Profit for the year 2,49,000. Next. Appropriations. మా క్వశ్చన్లో ట్రాన్స్ఫర్ టు స్టాట్యూటరీ రిజర్వ్ మెన్షన్ చేశారా? చేయకపోయినా మనం చేయాలి. ఎంత పర్సెంటేజ్? 25%. Now tell me 25% is to be calculated on 2,49,000.
So transfer to statutory reserve, that is equals to 25% of current year profit. How much? 62,000 to 50. Next, any transfer to other reserves? No. Any proposed dividend? Yes. Percentage of proposed dividend? 10 percentage. Now tell me amount of dividend. 10% ఇచ్చారు కదా, డివిడెండ్ అమౌంట్ చెప్పండి. 10% ఇచ్చారు కదా, చెప్పండి. హౌ మచ్? సరే, అట్లీస్ట్ చెప్పండి అమ్మా. 2,49,000 మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా, ఆర్ఎల్స్ 2,49,000 మైనస్ 62,250. 2,49,000 మైనస్ 62,650. వెరీ గుడ్ అమ్మా, సూపర్. Dividend percentage always is to be calculated on face value. టెన్ పర్సెంట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అన్నారమ్మా. ఆ 10% దేని మీద? ప్రాఫిట్ మీదనా? క్యాపిటల్ మీద, ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ షేర్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు చెప్పండి, 10% ఆనా? 5 lakhs. But dividend percentage always applied on capital. లాలో మీకు రాలేదా డివిడెండ్ పర్సంటేజ్? టాపిక్ అయిపోయిందా? మనం కూడా చేసాం కదా. వద్దులేనమ్మా, ఇప్పుడు ఏమొద్దు. 440 అని కదా, డిస్కషన్ వద్దులేండి, కంప్లీట్ చేసేద్దాం. 5 lakhs ఇంటూ 10%. హౌ మచ్? 50,000. కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ అయిపోవడానికి వచ్చింది, లా సిలబస్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది, కానీ ఇంకా పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డివిడెండ్ అప్లైడ్ ఆన్ ప్రాఫిటా షేర్ క్యాపిటల్ తెలియదు. తెలుసా? చెప్పలేదా? హౌ మచ్? 50,000. Now tell me profit forward, carry forward to balance sheet. ఎంత? 2,49,000లో 60 to 250 ఒక సైడ్ పంపించాం, ఇంకో 50,000 ప్రపోజ్ చేయండి. రిమైనింగ్ 1,36,000. అప్రాపరేషన్స్ అన్ని టోటల్ చేసి నోట్ చేయాలి. మళ్ళీ అప్రాపరేషన్స్ అన్ని టోటల్ చేస్తే అగైన్ ప్రాఫిట్కి ఈక్వల్ రావాలి. ఆ ప్రాఫిట్నే కదా మనం ఇక్కడ నోట్ చేసింది. టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది. P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ క్వశ్చన్ వస్తే 10 to 15 మార్క్స్ వరకు రావచ్చు. అదర్ మోడల్స్ అయితే 5 మార్క్స్, 4 మార్క్స్, 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఏ క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చమ్మా బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్లో. నెక్స్ట్ illustration number 2. Last problem of the topic. Not of the class. కోపంగా చూస్తున్నారేంటమ్మా? తీసుకోద్దా క్లాస్?
నౌ స్కెడ్యూల్ నెంబర్స్ గుర్తున్నాయా? లయబిలిటీస్, అసెట్స్. ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్, ఫిఫ్త్ వన్ అదర్ లయబిలిటీస్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ cash and balances with RBI. Seventh one, balances with other banks, money at call and short notice. Next, number చెప్పండి. 8, 9 advances, 10, 11, 12 acceptance, endorsements and other obligations. Now మా లయబిలిటీస్ అన్నిటికీ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సే కదా, చెప్పండి. ఎస్, లయబిలిటీ స్కెడ్యూల్స్ ఏమో 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. చెప్పండి ఇంకోసారి, 1 2 3 4 5 రిలేటెడ్ టు లయబిలిటీస్, రిలేటెడ్ టు లయబిలిటీ. నౌ మా లయబిలిటీస్ డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, షేర్ క్యాపిటల్ స్కెడ్యూల్ చెప్పండి. 1ఏనా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ స్టాట్యూటరీ రిజర్వ్, ఫ్యూ. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ చెప్పమ్మా, ఏదో చెప్తున్నావు చెప్పమ్మా. మా ఓపెనింగ్ ప్రాఫిట్కి కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ యాడ్ చేయాలి. బట్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసే ముందు దిస్ ఈస్ బిఫోర్ అప్రోప్రియేషన్ అంట. సో in this 225 lakhs, 25% is to be added to statutory reserve. ఓకేనా? మరి ఇదంతా P&L నోట్స్ స్కెడ్యూల్ నెంబర్ 2లో చూపించాలి మనం, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అకౌంట్. 3ఏనా? ఓకే. సేవింగ్స్ డిపాజిట్ అకౌంట్, కరెంట్ అకౌంట్ అంటే కరెంట్ డిపాజిట్ అకౌంటే అమ్మ. 5 వెళ్ళిపోతారా? 1 2 3 4 5 అని. మా డిపాజిట్, సేవింగ్ డిపాజిట్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, కరెంట్ డిపాజిట్. డిపాజిట్ నేమ్ లేదని చూస్తున్నారా? మా కరెంట్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ అన్ని మనకి డిపాజిట్స్. బట్ అదే కరెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందనుకోండి, మనకు అసెట్ అని. దట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ విత్ అదర్ బ్యాంక్స్. కరెంట్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి డెబిట్ బ్యాలెన్స్, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ రెండు ఇస్తాం ఇన్ సమ్ కేసెస్. If it is credit balance liability, that is a deposit. If it is debit balance asset, that acts like balances with other banks. ఇప్పుడు కరెంట్ అకౌంట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, డెబిట్ బ్యాలెన్సా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. అసెట్ లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ అంటే డిపాజిట్ తీసుకున్నాము అని. అదే డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అనుకోండి, మనం డిపాజిట్ చేసాము అని. స్కెడ్యూల్ నెంబర్ 3. నెక్స్ట్ బిల్స్ పేయబుల్. 5ఏనా? ఎస్. బారోయింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ బ్యాంక్స్ 4. అయిపోయింది, ఇంకేముంది. మా స్కెడ్యూల్ నెంబర్ 12 contains contingencies, acceptances, endorsements, other obligations and bills for collection also. Schedule number 14. So this is also 14. This is 14. Claims against the banks not acknowledged as dead, 14. Okay, now next. ఏంటమ్మా? సారీ 12. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. ఏంటమ్మా? సమ్ టైమ్స్ కావాలని చేయలేదమ్మా, మొత్తం మీరే చేశారు. నా డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అసెట్సే కదా. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్కెడ్యూల్ నెంబర్ 6 ఏంటమ్మా? క్యాష్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ విత్ ఆర్బిఐ. క్యాష్ క్రెడిట్ అంటే క్యాషా? మా క్యాష్ క్రెడిట్ అంటే క్యాష్ కదమ్మా. క్యాష్ క్రెడిట్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. మనకి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఉందంటే మనకు అసెట్ లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ. అదే బ్యాంక్కి అసెట్. క్యాష్ అనే అసెట్ దానికి? నో. But that is the advance given by the bank to the account holders. Cash credit is a advance. Next, cash in hand. Schedule number 6. Cash with Reserve Bank of India. Schedule number
6. Cash with other banks. Money at call and short notice. Schedule number 7. మా క్యాష్ క్రెడిట్ చూసిన వెంటనే ఐడెంటిఫై అయిందా? నో, తెలియదు కదా దాని గురించి. మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం దాన్ని, అది అడ్వాన్సా లేదా ఇంకేదైనా అసెటా అనేది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ గోల్డ్. తెలుసుగా గోల్డ్ అంటే బంగారం అమ్మ. ఏంటది? బంగారం. చెప్పండి మాస్టర్స్, చెప్పండి. ఊహా కాదు. క్యాష్ అండ్ బ్యాలెన్స్ విత్ ఆర్బీఐ. గోల్డ్ అందులో వస్తుందా? ఎక్కడ వస్తుందమ్మా? సెకండ్ వన్, బ్యాలెన్స్ విత్ అదర్ బ్యాంక్స్. నో. నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఇప్పుడు గోల్డ్ ఎందులో వస్తుంది చెప్పండి? ఇన్వెస్ట్మెంట్లో వస్తుందా? ఇన్వెస్ట్మెంట్లో వస్తుందా? నో. చూసిన వెంటనే తెలియట్లే కదా ఇన్వెస్ట్మెంట్లో వస్తుందని. ఒకసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెక్ చేయండి స్కెడ్యూల్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కెడ్యూల్ ఏంటమ్మా? స్కెడ్యూల్ నెంబర్ 8. Investment in government securities, approved securities, shares, debentures, subsidiaries and others to be specified. Others to be specified. నెక్స్ట్ ఒకవేళ అదర్ అసెట్స్ చూద్దాం. అదర్ అసెట్స్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. అదర్ అసెట్స్ ఇవ్వడం స్కెడ్యూల్ 11. ఇంటర్ ఆఫీస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్, ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్, tax paid in advance, stationery and stamps, non-banking assets acquired in satisfaction of claims and others. అక్కడ కూడా ఉంది కదా అదర్స్ టు బి స్పెసిఫైడ్ అని. ఇక్కడ అదర్స్ ఉంది. సో అక్కడ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఐటమ్స్ చూడండి అమ్మ ఒకసారి. ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్, అడ్వాన్స్ పెయిడ్, స్టేషనరీస్ అండ్ స్టాంప్స్, నాన్ బ్యాంకింగ్ అసెట్స్ అక్వైర్డ్ ఇన్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద క్లెయిమ్స్. ఇవన్నీ ఎలాంటినేమో అడ్వాన్స్ పెయిడ్ ఉన్నది, రిసీవబుల్స్ ఉన్నాయి. గోల్డ్ అంటే అడ్వాన్స్ పెయిడ్ లాంటిదా, రిసీవబుల్ లాంటిదా? నో. దట్ ఈస్ అ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ అదర్స్ టు బి స్పెసిఫైడ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ అదర్స్ టు బి స్పెసిఫైడ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై, మెన్షన్ ఇట్ యాజ్ ఏ అదర్ అసెట్. ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా. బికాజ్ రిమైనింగ్ అసెట్స్ చూసి తెలిసిపోతుంది ఎందులో ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది అనేది. ఇక్కడ ఏంటమ్మా? ఎర్లీ పేమెంట్స్ ఆర్ రిసీవబుల్స్ ఉన్నాయి ఇందులో అదర్స్లో. అవునా కదా. గోల్డ్ అంటే ఏమో ఆల్రెడీ పర్చేస్డ్ గోల్డ్, దట్ మీన్స్ ఇన్వెస్టెడ్, అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ గోల్డ్ బాండ్స్ అంటారు కదా. అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ గోల్డ్. ఓకేనా. దట్ ఈస్ స్కెడ్యూల్ నెంబర్ 8. స్కెడ్యూల్ నెంబర్ 8. నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కదా అది. స్కెడ్యూల్ నెంబర్ 8. కరెంట్ అకౌంట్. కరెంట్ అకౌంట్ ఇప్పుడు మనం డిపాజిట్ చేసాం. డిపాజిట్ ఎక్కడ డిపాజిట్? అదర్ బ్యాంక్స్లో డిపాజిట్ చేస్తాం. సో స్కెడ్యూల్ నెంబర్ 7. 7 కదా. నెక్స్ట్ ప్రిమైసెస్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ నెంబర్ 10. ఫర్నిచర్, ఫిక్స్డ్ అసెట్ నెంబర్ 10. టర్మ్ లోన్, అడ్వాన్సెస్. టర్మ్ లోన్ ఇస్ ఏ advance. My loan given to the account holders. Advances. Schedule number 9. Cash credit ఎక్కడ వచ్చిందమ్మా? Schedule number 9. మన ఫస్ట్ అనుకుంది అదే కదా. Cash credits. Schedule number 9. ఓకేనా. Cash credits a kind of overdraft, excess withdraw. ఓకేనా. అన్ని స్కెడ్యూల్ నెంబర్స్ వచ్చేసినాయి. ఇంకేం చేస్తారమ్మా? రాయండి, ఆత్మకథలు రాయండి. ఒక్కొక్క ఆత్మకథ రాసేయండి అమ్మా. స్కెడ్యూల్ 1, స్కెడ్యూల్ 2, స్కెడ్యూల్ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. స్కెడ్యూల్ 1 క్యాపిటల్. చెప్పండమ్మా. issued, subscribed and
పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. హౌ మచ్? ఎంత ఇచ్చారమ్మ? 29,70,000 equity shares of rupees 10 each. How much? 297 lakhs. Only one item. Next, schedule number 2. Schedule 2 ఏంటమ్మా? Reserves and surplus. First, profit and loss. Find that profit and loss. First, opening balance. Tell me opening balance. 618 lakhs. Andena 618 lakhs. Next, మా కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ అప్రోప్రియేషన్ మొత్తం యాడ్ చేస్తారా? నో, దాంట్లో 25% మైనస్ చేసి యాడ్ చేయాలి. ఆ 25% ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి? మళ్ళీ స్టాట్యుటరీ రిజర్వ్స్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో యాడ్ current year profit. Tell me current year profit given 225 lakhs. So 225 minus 25%, 168.75 lakhs. Tell me total P&L balance. 786.75 lakhs. Next, second one, statutory reserves. Statutory reserve. Now in that statutory reserve, first opening balance, tell me given opening balance 346.5 lakhs plus profit transferred. Calculation 225 into 25%, 56.25 lakhs. Now tell me total. 1,189.5. 1,189.5 lakhs. Open the second schedule. Next, schedule number 3. Deposits. చెప్పను, డిమాండ్ డిపాజిట్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, కరెంట్ అకౌంట్. మా కరెంట్ అకౌంట్ కూడా డిపాజిటే అమ్మా, మనం తీసుకున్న డిపాజిట్ అది. ఫస్ట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, హౌ మచ్? నెక్స్ట్
780.18. 2000. Next, schedule number 4. Chapano borrowings. Borrowings from other banks. Only one item. How much? Next, schedule 5. Other liabilities. Other liabilities. Bills payable. How much? So these are the schedules with respect to liabilities. Next, schedules for assets. So schedule number 6. Complete join schedule 6. Complete join. Cash and balances with RBI. Cash in hand, how much? 240.23. 240.23 lakhs. Next, cash with RBI. How much? 67.82 lakhs. Total 308.05 lakhs. 308.05 lakhs. Next, schedule 7. Balances with other banks, money at call and short notice. Chappanama. Cash with other banks, $132.81. Next, money at call and short notice, 82.84 lakhs. 50. 315.18. Next, current accounts, 42 lakhs. Total 4
489.99 lakhs. That is schedule number 7. Next, schedule number 8. Completed. Schedule number 8. Chapter investments. Gold and government securities. How much gold? 82 point. Next. Four 448.09. Next. Schedule 9 advances. First one. Cash credit. How much? 1,000 to 18.15. Cash credit 1,000 to 18.15 lakhs. Next. Term loan. How much? 1,189. 2,000. Next. Fixed assets. Doubt? Fixed assets. Premises. How much? 133 point. Next. How much? 2. Endama. Right.
మా ఇంపార్టెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చూడండి. ప్రిమైసెస్ అండ్ ఫర్నిచర్ 133.55 and furniture how much 95.18. Now here depreciation charged on premises 1,10,000, furniture 78,000. Now tell me this in lakhs. 1.1 lakhs and here 0.78 lakhs. My depreciation already charged. My these are the closing ledger accounts. Depreciation minus చేసిన తర్వాత ఈ అమౌంట్స్ ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్లో డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ సపరేట్గా డిస్క్లోజ్ చేసుకోవాలి. సో లిసన్ కేర్ఫుల్. Premises at cost less depreciation. 1.1 lakhs depreciation. After deducting depreciation, given balance is a closing balance 133.55. Now tell me premises at cost 134.65. Next, second one, furniture at cost less depreciation 0.78 lakhs. After deducting 0.78, 95.18 lakhs. 95.96. My given balances closing balances away after deducting depreciation. Schedule number 11, other assets nil. Next, schedule number 12. My schedule 12 name acceptances, endorsements, contingent liabilities and bills for collection. Contingent liabilities and bills for collection. Additional informational points note చేసేయడం. Bills for collection 18,10,000. Acceptance and endorsements 14,12,000. Claims against a bank not acknowledged as a debt 55,000. (18.1). Next, how much? Next,
చేయండి, బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయండి. కంప్లీట్ లేబర్ వర్క్ అన్ని డివైడ్ చేసి రాసుకోవాలి. డివైడ్ చేసిన అన్ని యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ కంబైన్ చేయాలి. స్టార్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. పర్టిక్యులర్స్, schedule number, amount in lakhs. Capital, reserves and surplus, deposits, borrowings and other liabilities. Total. మాది ప్రొఫార్మా.
Capital 297. Next. 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 Advances. Next. Next. Completed. Done. ఒక 2 పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసేయండి. ప్రాబ్లమ్స్ లేవు దాని మీద. వద్దంటే ఫైన్ చెప్పను. ఇది ఒకటి బాగా నేర్చుకున్నారు సార్ మీరు. క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో. క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ కదమ్మా, క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో. Every banking company has to maintain cash reserve ratio 4.5%. 4.5%. But this cash reserve ratio nothing but this 4.5% is to be calculated on time deposits and demand deposits. మై రేట్ 3 monthsకి ఒకసారి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎట్ ప్రెసెంట్ మీకు అప్లికబుల్ రేట్ ఈస్ 4.5% ఆఫ్ టైమ్ డిపాజిట్ అండ్ డిమాండ్ డిపాజిట్. మా డిపాజిట్, సేవింగ్ డిపాజిట్, కరెంట్ డిపాజిట్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అని చూస్తారా, వీటిని మనం టైం డిపాజిట్ అండ్ డిమాండ్ డిపాజిట్ అంటాం. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ని టైం డిపాజిట్. డిమాండ్ డిపాజిట్ అంటే బోత్ సేవింగ్స్ అండ్ కరెంట్ డిపాజిట్. సేవింగ్స్ అండ్ కరెంట్ డిపాజిట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్,
ఆ 3 ఐటమ్స్ కలిపి కంపెనీ దగ్గర బ్యాంక్ దగ్గర ఒక 100 రూపీస్ వచ్చాయమ్మా. ఒక 100 రూపీస్ వస్తే 4.5 రూపీస్ బ్యాంక్ ఏం చేయాలంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో మెయింటైన్ చేయాలి క్యాష్ బ్యాలెన్స్. షెడ్యూల్ నెంబర్ 7 అని చూసారా? సో 6 క్యాష్ అండ్ బ్యాలెన్స్ విత్ ఆర్బీఐ. ఇన్ దాట్ బ్యాలెన్స్ విత్ ఆర్బీఐ 4.5 ఉండాలి. బ్యాలెన్స్ విత్ ఆర్బీఐ 4.5 ఉండాలి. ఎప్పుడు ఈ 3 ఐటమ్స్ కంబైన్ చేస్తే 100 ఉంటే అది 4.5 ఉండాలి. ఒకవేళ 200 ఉంటే 200 ఇంటూ 4.5%, 9 రూపీస్. 10,000 ఉంటే 10,000 ఇంటూ 4.5%, అంత పర్సెంటేజ్ ఉండాలి మినిమం. అంత పర్సెంటేజ్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో. మా ఎంసీక్యూస్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. క్యాలిక్యులేట్ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అంటాడు. ఇచ్చిన దాంట్లో ఉన్న టైం డిపాజిట్, డిమాండ్ డిపాజిట్ అన్ని యాడ్ చేసి అందులో 4.5% ఈజ్ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్టాట్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియో. Statutory liquidity ratio. But this is a percentage is 18%. At present, statutory liquidity ratio is 18%. But this percent is also calculated on time deposit and demand deposit. But statutory liquidity ratio అంటే ఏంటి సార్ అంటే every banking company has to maintain at least 18% of time deposit and demand deposit as a liquid assets. Example, furniture ఉందా, అది liquid asset? No, but cash is a liquid asset. Balance with other bank is a liquid asset. Approved securities is a liquid asset. Liquid asset అంటే ఏంటి సార్ అంటే cash balance, gold, approved securities, call money, balance with other banks and balance with RBI which is excess of cash reserve ratio. అవన్నీ యాడ్ చేసి అట్లీస్ట్ 18% ఆఫ్ డిపాజిట్ అయి ఉండాలి. జస్ట్ ఐడియా కోసం, దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి లేవు, రావు కూడా. బట్ ఇన్ కేస్ వస్తే చేయాలి కదా ఏదోటి. అట్లీస్ట్ ఆ రేట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 18%, 4.5%. సిఆర్ఆర్ ఎంతమ్మా? 4.5%. ఎస్ఎల్ఆర్ 18%. దట్ పర్సన్ ఇస్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ టైమ్ డిపాజిట్ అండ్ డిమాండ్ డిపాజిట్. టైమ్ డిపాజిట్ అంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, డిమాండ్ డిపాజిట్ అంటే సేవింగ్స్ అండ్ కరెంట్ డిపాజిట్.